Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Shimara Bhakti-vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Vicharine Nirvishesha Shunyavadi Vashatyare Shatarine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadada Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Reading from Srimad Bhagavatam, 4th Canto, Chapter 12. Dhruva Maharaj goes back to God at text 48. Translation, purport by His Divine Grace, A.C. Bhakti-vedanta Swami Prabhupada. Srimad Bhagavatam, 4-та песен, 12 глава, Dhruva Махараджа се връща при Бога. Текст 48, превод и пояснение от Него Божествена милост, Байчара на Равинда Бхакти-yoga, Свами Шрила Прабхупада. Prayata kirta yet prata Samavaye dvijanmana Sayam cha punya shlokasya Dhruvasya charitam mahat Prayata kirta yet prata Samavaye dvijanmanam Sayam cha punya shlokasya Dhruvasya charitam mahat Prayata kirta yet prata Samavaye dvijanmanam Sayam cha punya shlokasya Dhruvasya charitam mahat Prayata with great care Kirtaye one should chant Prataha in the morning Samavaye in the association of devotees Dvijanmanam of the twice born Sayam in the evening Cha also Punya shlokasya of sacred renown Dhruvasya of Dhruva Charitam character Mahat great. The great sage Maitreya recommended one should chant of the character and activities of Dhruva Maharaj both in the morning and in the evening with great attention and care in a society of brahmanas or other twice born persons. И така, матрицата Майтрея препоръчва. Човек съсредоточено трябва да възпява делата и добродетелите на Dhruva Махараджа сутрин и вечер, в общество на брамани или на други два пъти родени личности. Purport. It is said that only in the association of devotees can one understand the importance of the character and pastimes of the Supreme Personality of Godhead or His devotees.
пояснение. В шастрите се казва, че само в общуване с предан дарени човек може да разбере природата и забавленията на Бога, върховната личност и на неговите предано дарени. In this verse, it is especially recommended that Dhruva Maharaj's character be discussed in a society of the twice born, which refers to the qualified brahmanas, kshatriyas and vaishyas. Тази строфа Майтрея дава много ясен съвет. Трябва да обсъждаме качествата на Dhruva Махараджа сред два пъти родени, т.е. в обществото на брамани, кшатри и вайши. One should especially seek the society of brahmanas who are elevated to the position of Vaishnavas. И особено много трябва да се стремим към общуването на брамани, които са се издигнали до равнището на вайшнави. Thus, the discussion of Srimad Bhagavatam, which describes the character and pastimes of devotees and the Lord, is very quickly effective. По този начин, беседите върху Шримад Бхагаватам, който описва качеството и избавлението на преданданите и на Бога, много бързо ще дадат резултат. The International Society for Krishna Consciousness has been organized for this purpose. Именно с тази цел бе основано Международното общество за Кришна съзнание. In every center of this society, not only in the morning, evening or noon, but practically 24 hours a day, there is continuous devotional service going on. Във всеки негов център не само сутрин, обед и вечер, но на практика 24 часа денонощието непрекъснато се извършва предано служение. Anyone who comes in contact with the society automatically becomes a devotee. Всеки, който се влезе в контакт с живота на обществото на Кришна съзнание, неизбежно става предано дарен. We have actually experienced that many karmis and others come to the society and find a very pleasing and peaceful atmosphere in the temples of ISKCON. Много карми и най-различни други посетители остават силно впечатлени от приятната, спокойна атмосфера, която откриват в храмовете на ISKCON. In this verse, the word Dvijanmanam means of the twice born. Думата Двиджанманам, употребена в тази строфа, значи на два пъти родените. Anyone can join the International Society for Krishna Consciousness and be initiated to become twice born. Всеки може да се присъедини към Международното общество за Кришна съзнание и да получи посвещение и да стане два пъти роден. As recommended by Sanatana Goswami, by the process of initiation and authorized training, any man can become twice born. Санатана Госвами е посочил, че чрез право на обучение и посвещение всеки може да стане два пъти роден. The first birth is made possible by the parents, and the second birth is made possible by the spiritual father and Vedic knowledge. За първото си раждане човек е задължен на своите родители, а за второто раждане му дават неговия духовен баща и ведическото знание. Unless one is twice born, one cannot understand the transcendental characteristics of the Lord and His devotees. Човек не може да разбере трансценденталните черти на Бога и на предан дарените му, ако не получи второ раждане. Study of the Vedas is therefore forbidden for Shudras. Затова на шудрите е забранено да изучават ведите. Simply by academic qualification, a Shudra cannot understand the transcendental science. Никакви академични знания не могат да помогнат на човек, който е шудра, да поумее трансценденталната наука. At the present moment, throughout the entire world, the educational system is geared to produce Shudras. Из целия свят в момента съвременните образователни системи подготвят преди всичко шудри. A big technologist is no more than a big Shudra. Големият технократ е само един голям шудра. Kalao Shudra Sambhava. In the age of Kali, everyone is a Shudra. Калао шудра самбхава. В епохата на Кали всички са шудри. Because the whole population of the world consists only of Shudras, there is a decline of spiritual knowledge and people are unhappy. И тъй като населението на земята се състои само от шудри, духовното знание е в упадък и хората са нещастни.
The Krishna consciousness movement has been started especially to create qualified brahmanas to broadcast spiritual knowledge all over the world, for thus people may become very happy. Една от основните цели на движението за Кришна съзнание е да създаде истински брамани, които да разпространяват духовното знание по целия свят, защото само така хората могат да станат щастливи. Prayata kirta yet prata samavayed vijan manam sayam chapunya shlokasya druvasya charitam mahat. The great sage Maitreya recommended one should chant of the character and activities of Dhruva Maharaj both in the morning and in the evening with great attention and care in a society of brahmanas or other twice-born persons. Човек съсредоточено трябва да възпява делата и добродетелите на Dhruva Махараджа сутрин и вечер в обществото на брамани или на други два пъти родени личности. So this verse, first sentence, it is said that only in the association of devotees can one understand the importance of the character and pastimes of the Supreme Personality of Godhead or His devotees. И така, в пояснението се казва, Шила Прабхупада в пояснението, и той така започва, че в шастрите се казва, че само общуване с приема дадени човек може да разбере природата и забавлението на Бога, върховната личност и на неговите преданно дадени. So this is referring to a verse in the third canto of Srimad Bhagavatam. Това всъщност се отнася до стих от трета песен на Шримад Бхагаватам. This is here, Kapila Deva instructing his mother. Kapila Deva дава наставление на своята майка. Satang prasangan mamavirya sangvido bhavanti ritkarna rasayana kataha tad yoshayat apashovarga vartmani shraddharatya anukramishyati, which means, let's see here, this is 25-25, the glories of devotional service. In the association of pure devotees, discussion of the pastimes and activities of the Supreme Personality of Godhead is very pleasing and satisfying to the ear and the heart. И така, в трета песен на Шримад Бхагаватам, 25 глава, 25 стих, се казва следното. В обществото на чистите преданно дадени обсъждането на забавленията и дейностите на върховната божествена личност е много удовлетворяващо и радва слуха и сърцето. By cultivating such knowledge, one gradually becomes advanced on the path of liberation, and thereafter he is freed and his attraction becomes fixed. Then real devotion and devotional service begin. Когато развива това знание, човек постепенно напредва по пътя към освобождението. А когато постигне освобождение, привързаността му към Бога става устойчива. Тогава започва истинската преданост и истинското предано служене. Purport. The process of advancing in Krishna consciousness and devotional service is described here. Пояснение. Тук е описан процесът на духовно развитие в Кришна съзнание и в преданото служене. The first point is that one must seek the association of persons who are Krishna conscious and who engage in devotional service. Първото необходимо условие е човек да започне да общува с осъзнати за Кришна личности и да се занимава, които се занимават с предано служене. Without such association, one cannot make advancement. Без такова общуване, духовният прогрес е невъзможен. Simply by theoretical knowledge or study, one cannot make any appreciable advancement. Само с теоретично знание и изучаване на духовната литература сами по себе си човек не може да осъществи съществен духовен напредък. One must give up the association of materialistic persons and seek the association of devotees, because without the association of devotees one cannot understand the activities of the Lord. Човек трябва да прекрати общуването си с материалисти и да потърси обществото на преданно дадените, защото без тяхна помощ няма да може да разбере дейностите на Бога.
And generally, people are convinced of the impersonal feature of the absolute truth. В повечето случаи хората вярват в безличностния аспект на абсолютната истина. Because they do not associate with devotees, they cannot understand that the absolute truth can be a person and have personal activities. Те не общуват с преодарени и затова не могат да разберат, че абсолютната истина е личност и действа като личност. This is a very difficult subject matter, and unless one has personal understanding of the absolute truth, there's no meaning of devotion. Да се разбере личностния аспект на абсолютната истина е изключително трудно, но без това разбиране и дума не може да става за преданост. Service or devotion cannot be offered to anything impersonal. Служението и предаността не могат да се посвещят на нещо безличностно. Service must be offered to a person. Служението трябва да се отдава на личност. Non-devotees cannot appreciate Krishna consciousness by reading the Srimad Bhagavatam or any Vedic literature wherein the activities of the Lord are described. They think that these activities are fictional, manufactured stories because spiritual love is not explained to them in the proper mood. Неотдадените не могат да разберат смисъла на Кришна съзнание, дори когато четат Шримад Бхагаватам и други ведически произведения, описващи дейностите на Бога. Те смятат, че тези дейности са митология или измислени истории, защото всъщност нямат право на представа за духовния живот. To understand the personal activities of the Lord, one has to seek the association of devotees. And by such association, when one contemplates and tries to understand the transcendental activities of the Lord, the path of liberation is open and he is freed. За да разбере дейностите на Бога, човек трябва да общува с предано дарени. И тогава, когато размишлява върху трансценденталните дейности на Бога и се опитва да ги разбере, пред него се открива пътя на освобождението. One who has firm faith in the Supreme Personality of Godhead becomes fixed, and his attraction for association with the Lord and the devotees increases. Този, който има твърда вяра в върховната божествена личност, става устойчив в пределното служение и влечението му към общуването с Бога и преданието става още по-силно. Association with devotees means association with the Lord. Общуването с преданите означава общуване с Бога. The devotee who makes this association develops the consciousness for rendering service to the Lord, and then being situated in the transcendental position of devotional service, he gradually becomes perfect. Преданият, който разполага с такова общуване, развива в себе си желание да служи на Бога и постигнал това трансцендентално равнище, постепенно става съвършен. So we see how important sadhu sangha is. Satang prasangan. И така можем да видим колко е важна садху санга. Even Prabhupada says that without that, just by reading, one cannot really understand the Lord. Шрила Прабхупада каза, че без това, просто като чете, няма как да разбере върховната божествена личност. Yes, one has to have also the example of devotional service and engage in practical devotional service. Човек също трябва да има пример на личност, която е ангажирана в пределно служение и също и самия той да бъде ангажиран. So, therefore, here also it is recommended when hearing about Dhruva Maharaj, one shouldn't do this just alone, but in the association of Dvijan Manam, of twice born. И затова тук се препоръчва човек да слуша за Dhruva Maharaj в обществото и в присъствието на други два пъти родени. And when one does this, then in the next verse it is described what will be the result. Ако човек направи това, в следващия стих се описва какъв резултат ще получи от това. And Prabhupada says, thus consciously engaged. This is the next verse. Yes. Thus consciously, and not just mechanically, but consciously engaged in devotional service, in the association of devotees, a person gains distaste for sense gratification, both in this world and in the next, by constantly thinking about the activities of the Lord. И ако човек направи това, се описва какъв е резултатът. В следващия стих. Съзнателно ангажирал се в пределно служение, в обществото на пределно дарени, човек
човек губи вкус не само към земното материално сетивно наслаждение, но и към удоволствията в другите светове, защото постоянно мисли за дейностите на Бога. So this should be the result. Otherwise, if this does not happen, then we have to analyze what we are not doing right. Такъв трябва да е резултатът, който получаваме. Ако нямаме такъв резултат, трябва да анализираме кое от нещата аз не правя правилно. So therefore, къде греша. it's said here, thus consciously engaged in devotional Тук service. се казва, че е съзнателно ангажиран в преданно служение. So this process of Krishna consciousness is the easiest process of mystic power. When one is actually situated on that path of devotional service, he is able to control the mind. Методът на Кришна съзнание е най-лесният метод за постигане на мистично могъщество. Човекът, който се е утвърдил по пътя на преданното служение, е в състояние да контролира ума си. Before, in all scriptures, people are encouraged to act in a pious way so that they can enjoy sense gratification, not only in this life, but also in the next. Пояснение. Всички писания насърчават хората да действат благочестиво, за да се радват на сетивно наслаждение, не само в този живот, но и в следващия. So we have talked about this regularly, and in general, not even people are reading scripture and encouraged to do this. They just want to enjoy this way or that way. Ние говорихме за това и не е така, че хората много искат да четат свещените писания. Те просто искат да се наслаждават по един или по друг начин. And because they don't follow scripture and not act piously, therefore whatever they may achieve for gratifying the senses is not, first of all, not of very high quality. И ако те не действат според свещените писания, No, if people just try to enjoy, but they don't follow scripture, they're not acting piously. Да, не действат благочестиво. Ако не следват свещените писания и действат по неблагочестив начин, те, първото, което е, няма да постигнат резултата, който постигат, няма да е от много високо качество. The result will be of inferior quality. С много нищо такова качество ще бъде резултата. Therefore, Rishabdev calls it kashta karma, a kind of lust and enjoyment that is painful. Това ще е вид поход и наслаждение, който ще причинява болка. And the same Rishabdev, a few verses later, we quoted yesterday, Nunang pramatam kurutevi karma, because they not pious impious activities to enjoy, therefore there will be a lot of suffering also involved. И той говори за различни неблагочестиви дейности. Ако човек се ангажира, той много страдания ще има. So that's the Kalau Shudra Sambhava situation of people who are not even reading scripture, so they don't even know. И това е състоянието на Калао Шудра Самбава, личностите, които не четат свещените писания. So those who are more advanced, they follow the scripture, act piously, and then they know they can enjoy not only this life, but also in the next. А тези, които са по-напреднали, четат свещените писания, и те така действат, че да се наслаждават не само в този живот, но и в следващия. The Shudras, they don't know nothing about the next life. А шудрите, те не знаят нищо за следващия си живот. And therefore they think, because that's the only life, how do they call it? Loyo, right? Or something like life. You live only once, and therefore enjoy now. There's some motto they have. И затова те имат такова мото. Yes. Веднъж се живее и сега се наслаждаваме. So, but those who are more advanced, they know that, as Prabhupada says now, for example, one is promised promotion to the heavenly kingdom of higher planets by pious fruitive activities. This was in the purport, huh? Yeah,
Sure. Next sentence. Например, благочестивите плодоносни дейности гарантират издигане до някои от райските планети в Вселената. But a devotee in the association of devotees prefers to contemplate the activities of the Lord, how he has created the universe, how he's maintaining it, how the creation dissolves, and how in the spiritual kingdom the Lord's pastimes are going on. Но преудареният, който общува с други преударени, предпочита да размишлява върху дейностите на Бога, как Той създава Вселената, как я поддържа, как унищожава творението, а също и за забавлението му в духовното царство. There are full literatures describing these activities of the Lord, especially Bhagavad Gita, Brahma Samhita, and Srimad Bhagavatam. Съществува богата литература, която описва дейностите на Бога. И такива описания ще намерим най-вече в Бхагavad Gita, Brahma Samhita и Srimad Bhagavatam. The sincere devotee who associates with devotees gets the opportunity to hear and contemplate this subject of the pastimes of the Lord, and the result is that he feels distaste for so-called happiness in this or that world, in heaven or on other planets. Когато общува с други преударени, искреният преударен получава възможност да слуша и размишлява за заболението на Бога, в резултат от което спира да изпитва влечение към така нареченото щастие в този свят, в рая или на другите планети. So that's only possible if one develops, by hearing in this way, some higher taste. Това е възможно единствено, когато човек чрез слушане развие повече вкус. Everything depends on taste, what we like. That's what we're going to do. Всичко зависи от вкуса, това, което нас ни харесва. Това е, което правим. So, Shudra's liking is kashtan kaman. It's low class happiness, which actually then at the end produces always frustration, unhappiness, even disease, and all kinds of undesirable results. И това, което харесва чудрите, е каштан кама. Или нещо, което накрая ще ти донесе разочарование, страдание, болест или с други думи нежелани резултати. Always a good example, because everybody knows by experience, is getting drunk. Винаги добър пример, защото всеки от нас знае да се напиеш. Right? We all know vodka, Smirnoff. Всички ние знаем за водката Smirnoff. Well, maybe some sweet wine. You can have your choice. It doesn't have to be the, as they call in Spain, the burning water. Even the Indians, the red Indians in America, they were given alcohol. So this is one of the... Anyway, they called it fire water. И може дори да не е това, може нещо по-леко вино, не така наречената огнена вода. So who wants to drink fire water? But yes, then you get in a mood of enjoyment. Кой би желал да пие огнена вода, но след това хората развиват такова настроение да се наслаждават. Or wine, whatever, or champagne. You can go to a higher stage, then you take champagne. Вино или, примерно, шампанско, когато напреднат хората пият шампанско. Low class is vodka and stuff like that. Whiskey, bourbon. Нишата класа хората пият водка, whisky и bourbon. Or if you go to Mexico, tequila. Пък ако отидеш в Мексико, текила. Goes together with, these, how do you call them? The hot peppers. So everything fire. It's made mode of passion. Текилата я пие с малки люти чушки. Още повече да се разгорещат и да влезнат в
вълната на страстта. So Качеството страст. this, they think it's enjoyable, but it's, of course, from a higher point of vision, it's not at all enjoyable. Те мислят, че това е нещо, на което може да се наслаждаваш, но от по-висша гледна точка това изобщо не носи никакво наслаждение. So that's a lower taste, and people who are a little more advanced, they already reject that. They don't. I don't like this. Това е някакъв много ниш вид вкус и хората, които са с по-изтънчен вкус, те го отхвърлят го това и казват, аз това изобщо не го харесвам. Okay, but then still we have some taste for a little more refined enjoyment. Но дори тогава човек има склонност към по-финно наслаждение. По-финно. Yeah, instead of listening to heavy metal, you go to the opera. Вместо да слушаш heavy metal, слушаш опера. And then you enjoy the sweet melodies composed by people like Mozart and Verdi and Beethoven. And you think this is high-class enjoyment. Тогава се наслаждаваш на сладкия звук, който е композиран от Моцарт, Бетовен, от Верди. И това е най-висшето наслаждение. And if you're a little more advanced, then you go to Indra's place and you hear the Gandharvas sing, which is even more advanced than all these, earthly composers. Ако пък си още по-напреднал, можеш да стигнеш до планетата на Индра, където гандхарвите са много по-издигнати от нашите велики композитори. But essentially, they're all the same. Whether you listen to heavy metal or to Mozart or to the Gandharvas, it's sense gratification. Но като цяло, дали слушаш Моцарт, гандхарвите или heavy metal, това са и сетивно наслаждение. So the devotees, they, by hearing about the Lord, they develop a distaste for all this so-called happiness. И преданданите, като слушат за Бога, те развиват те не, че не развиват вкуса, но по-скоро изобщо не го харесват това. Те развиват такова качество, че изобщо не харесват такива неща от този свят. Yes, instead of tequila, somarasa. So you have your choices. И хората вместо текила, сомараса пият. И избираш си просто. This you probably will like. Somarasa is very attractive. Doesn't burn. I'm sure it's not fire water. Това може би ще го хареса. Сомараса. Yes. Това сигурно ще ви хареса. Изобщо не ти изгаря, не като огнената вода. But now, what continues, the devotees are simply interested in being transferred to the personal association of the Lord. They have no more attraction for temporary, so-called happiness. Преданданите се стремят единствено към лично общуване с Бога. За тях ефемерното материално щастие загубва всякаква привлекателност. That is the position of one who is yoga yukta. One who is fixed in mystic power is not disturbed by the allurement of this world or that world. Това е позицията на един йога юкта. Този, който притежава мистични сили, не се поддава на съблазните на тази или онази планета в материалния свят. He is interested in the matters of spiritual understanding or the spiritual situation. Той си поставя за цел да постигне духовно знание и да се издигне до духовния свят. This sublime situation is very easily attained by the easiest process, Bhakti-yoga. И това възвишено състояние може да се достигне много лесно с помощта на метода на Bhakti-yoga. Rijubir yoga margai, that was in this verse, 26. A very suitable word is used here, Rijubi, very easy. Това е най-простият от всички методи. Употребената тук дума Риджуби, много прост и изключително подходяща. There are different processes of yoga marga attaining yoga perfection, but this process of devotional service to the Lord is the easiest. Има различни методи йога марга, които водят до съвършенство в йога. Но методът на преданното служение за Бога е най-простият. Най-лесният по-скоро.
not only is this the easiest process, but the result is sublime. Не само, че е най-лесният, но и също най-висшия резултат получаваш. Everyone, therefore, should try to take this process of Krishna consciousness and reach the highest perfection of life. Затова всеки трябва да се възползва от процеса на Кришна съзнание и да постигне най-висшето съвършенство на живота. So then, in the next verse, Kapila Deva will give the end result of doing this. Thus, by И така в следващия стих Капила Дева той ще даде крайния резултат от всички тези дейности. Thus, by not engaging in the service of the modes of material nature, but by developing Krishna consciousness, knowledge and renunciation, and by practicing yoga, in which the mind is always fixed in devotional service unto the Supreme Personality of Godhead, one achieves my association in this very life, for I am the Supreme Personality, the Absolute Truth. Когато по този начин престане да служи на гуните на материалната природа и развива в себе си Кришна съзнание, когато постигне знание и отреченост и се занимава с йога, при която умът му е постоянно съсредоточен върху пределно служение на Върховната Божествена Личност, човек ме постига още в този живот, защото аз съм Върховната Личност и абсолютната истина. So that's exactly what Dhruva Maharaj is now attaining. Това е точно това, което Dhruva Maharaj сега постига. So this is confirmed. Kapila Deva says the same thing to his mother. Това се потвърждава. Тук Капила Дева казва абсолютно също нещо тук на майка си. And in that purport, at the end, the last sentence, Srila Prabhupada says, if one meekly and submissively hears about the activities of the Lord from a realized soul, he will be able to conquer the Supreme Personality of Godhead, who is unconquerable by any other process. И накрая в пояснението, последния абзац към този стих, пояснението Шрила Прабхупада казва: този, който покорно и смирено слуша разказите на себепозналата си душа, this is from the self-realized soul. Yes, hearing from. Yes, here is not good the translation. Този, който покорно и смирено слуша разказите от себепознала си душа за дейностите на Бога, ще спечели Върховната Божествена Личност, която не може да бъде покорена по никакъв друг начин. Hearing or associating with devotees is the most important function for self-realization. Слушането и общуването с преодарените е най-важният елемент от процеса на себепознанието. Therefore, Chaitanya Mahaprabhu said, Sarusanga, Sarusanga, Sarva Shastrikoi, Lavamatra, Sarusanga, Sarva Siddhi Oi. Just by even a moment's association with a sadhu, a devotee, one can attain all perfection. И затова Шри Чайтanya Махапрабху казва, че само един момент общуване с преодарени и човек може да развие всички съвършенства, да постигне. So, just do that and everything will be all right. Просто направете това и всичко ще бъде all right. All right, okay. We understand that. Всичко ще бъде добре. Something's better than nothing. Any comments or questions? Това разбирате по-добре нещо, отколкото нищо. Въпроси, коментари? So everything is there, therefore. Read third canto of Srimad Bhagavatam, chapter 25. Very important. Всичко е там. Може да прочетете много важна глава от трета песен, 25 глава. Много е важна. What if somebody say? Somebody. Think I want to achieve Krishna, but now I'm here, and I have like some friends, devotees. They think, but I want to be on a big post, not for me, but because I want to engage this in Krishna service. In this way, the Krishna consciousness movement can spread. That's good.
like Dhruva Maharaj. Become a king like Dhruva, no problem. Not for 30,000 years, maybe for 30 years. That's better something than nothing. И ако аз пък така имам някакви познати, които имат желание да се ангажират в управление, не заради себе си, искат да разпространяват по този начин Кришна съзнание. Това добре ли? Махарадж каза ми да, както Друва е управлявал 36 000 години, този човек също може да бъде цар като Друва, да управлява 30 години. Не 36 години. It's a little risky because depending on your motives, they have to change if one wants perfection. Otherwise, just the desire to become very powerful or famous is against the principle of devotional service. Малко е трики, защото човек в един момент трябва да се промени, защото самото желание да станеш могъщ и известен е против принципите на преданото служение. So the idea is that you will, after some time, develop a distaste and give it up. Идеята е, че след известно време човек да загуби всякакъв вкус към това нещо и да го изостави. Give up the motivation, not the service necessarily. Да изгуби поне мотивацията си. Служенето може и да не го изостави, но трябва да изостави мотива, който има. Yeah, we are assuming that the motivation in the beginning is not pure. Очакваме, че в самото начало мотивацията няма да е чиста. That generally is what happens. Not everybody immediately has no motive, unmotivated, pure devotional service, even taking an important post. That's very rare. В повечето случаи много рядко се случва някой да вземе висок пост и той да е напълно без никакъв мотив и напълно безкористно, за да отдава такова служене. Това е много рядко. Generally it's mixed. Kapila Deva will explain this a little later here in chapter 29. Devotional service is not always pure. There's a lot of mixed devotional service. В повечето случаи това е смесено правилно служение. Капила Дева в следващата глава той ще опише смесеното правилно служение. Can even be mixed with tamaguna. Surprise. You can be an ignorant tamasic devotee. Може да бъде премесено и с тамагуна и можеш да си преотдаен, който да е такъв невеж, тамастичен. Yes, the only good qualification you have is you accept that there is a supreme Lord called Krishna. И единствената добра квалификация на този преотдаен е, че той приема, че има върховен Бог и той е Кришна. Otherwise you may even have a bad character. So these devotees avoid them, but they're devotees, so just respect from a distance. Hare Krishna, Hare Bol. И иначе имаш много лош такъв характер и тези преодаяни ги уважаваме, но от дистанция и ги избягваме. So, but the idea is that by engaging in devotional service, this tamasic mentality or rajasic or even sattvic will be given up. Но идеята е, че с отдаване на преданно служение този тамастичен менталитет, раджастичен и дори сатвичен, трябва да бъде изоставен. So Dhruva Maharaj began with a rajasic mentality. Dhruva Maharaj започнал с такъв раджастичен менталитет. Kshatriya, angry. He wanted a big kingdom. He wants to conquer everybody and show his father that I am greater than you. Той е бил кшатрия, много ядосан и искал да покаже на баща си. Сега ще докажа, че аз съм по-велик даже от тебе. He fought against the yakshas, full of anger. Fought, yes. Той се е сражал с якшите, пълен с гняв. But he got good instructions from Narada Muni, from Swayambhuva Manu, from Kubera, and he changed his mind. Но получил много добри инструкции от Нарада Муни, от Кувера и той си променил ума. And then, as I say, he developed a distaste. He said, okay, I'm done with this. I don't want to be any more king. So he gave it up,
handed over the kingdom to his sons and retired. И той развил безвкусие или непривързаност към това и след това той царството си го предава на сина си. So whatever our situation is, we may have motives and so many attachments, but we should know, at least theoretically, by hearing, we want to give it up. Човек може да има много различни видове привързаности, но поне на теория трябва да знае, че с слушането аз тези привързаности трябва да ги изоставя. The goal should be clear and there shouldn't be any doubt about it. Целта трябва да е много ясна и не би трябвало да има никакви съмнения във връзка с това. It's easy, that was said. It's the easiest process, but depending on our attachments, it may not be so easy. We make it difficult. It's easy, but we make it difficult. Беше споменато, че това е най-лесният метод. Лесно може да се направи. Той също си е лесен, но ние го правим така, че да ни е труден. No, isn't it? It's something very easy, but you can make it very complicated. Не е ли това истина? Примерно нещо, което е много лесно, но човек го прави много сложно. It's your mental condition that makes easy things complicated. Умствената нагласа е тази, която може да направи дори лесните неща много сложни. And for somebody who has a higher vision, even complicated things become easy. Пък за личността, която има такава висше мислене, дори най-сложните неща, комплицираните са много прости. So therefore, много лесни. Prabhupada many times said, what is the difficulty? For us it's so difficult. What is the difficulty? It's not, right vision, it's very easy. И затова Шрила Прабхупада питаше къде е трудността. Ако човек има правилна визия, тогава е лесно. So, what's the difficulty? Къде е трудността? And you have a whole list. Oh, this and this and this and this and this and this. It's all mental. Things of the mind. И ние имаме голям списък. Тук ми е трудно, това ми е трудно, и това ми е трудно, и това ми е трудно, и това ми е трудно, защото това са такива съчинения в ума. That's what we are told. We may not believe it, but that's what they say. Това, което на нас не е казано. Може да не го вярваме, но това е, което се казва. Yeah, you don't know what I'm feeling and how difficult it is. Това, което ние чувстваме е, че ти наистина не разбираш как аз се чувствам и колко наистина ми е трудно. Yeah, you don't have to live my wretched life, lamenting. Disgraceful, difficult, horrible. Ти не си живял ужасния живот, който аз съм живял и за това не знаеш. Then we feel like victims. We are innocent and we are just victimized by so many other things around us. И тогава ние се чувстваме така невинни и се привързваме към толкова много други неща, които са около нас. And yes, in one sense, Krishna says, yes, it's a fact. Maya is very strong. You cannot do anything by yourself. И от една гледна точка Кришна казва да Майя е много силна и ти не можеш да направиш нищо сам по себе си, самичък. You have to ask for help. You have to come to me. And if you do it in the right way, I'll help. Трябва да помолиш за помощ, да дойдеш при мен и ако го направиш по правилния начин, аз ще ти помогна. That's what Prahlad Maharaj prays to Nrsingadev, that, please help me to overcome all these demoniac desires in my heart. Well, you have to pray and really mean it. Както Пралад Махарадж се моли на Нрсимхадев, моля ти отстрани всички демонични склонности в моето сърце, но човек трябва да се моли за това и също и да така искрено, с правилното настроение. Нали, наистина да има предвид това. Vajra Dangshtra, Vajra Naka. Sounds good, huh? It's Vajra Dangshtra, it's teeth like thunderbolts. Vajra. Това означава зъби като гръмотевица. And Vajra, it's a thunderbolt. Naka, the fingernails. И също и ногти на пръстите. So
като грамотевици. Nrsimhadev doesn't have ordinary teeth and nails. He has vajra nails and vajra teeth. И Нрсимхадев няма обикновени зъби и ногти. Те са като грамотевици. Yes. So vajranaga vajradangsha karmashayan randaya randaya. You destroy, you rip apart all these desires in the heart that impede pure devotional service. И просто унищожи всички тези демонични желания, които нараняват преданното служене. Tamograsa grasa, the ignorance, tamaguna, please just destroy it, take it away. И тамагуна или невежеството просто моля те разруши и нека да изчезне. But we are very hesitant to pray like this. Hesitate. I have to have a dictionary. Not determined. I don't know. I'm not sure. Hesitate. You don't, do it. Doubting, hesitant. Ние се съмняваме, обаче да направим това. Не сме много решителни да направим това. My desires and my tamaguna, I like them very much. Don't touch them. Моите желания и моите тамагуна, аз много се харесвам. И моля те, не да докосваш. They're sacred. They're my good companions. All my life they have come with me, and they're very nice to me. Това са много свещени. Тя е много свещена. През целия си живот съм си бил с нея и не да докосваш. So then Nrsimhadev says, okay, I'll wait. И тогава Нрсимхадев казва, добре, ще изчакам. He doesn't impose himself. You have to ask, but really ask, otherwise he will not do it. Той не е така, ще ти се натрапи, трябва ти наистина да помолиш искрено, иначе той няма да го направи. Otherwise it's easy, but it's not easy, of course. If we are on our own, then it's very difficult. Duratyaya. Всъщност е много лесно, но не е толкова лесно, ако човек си е самичък, сам за себе си. Тогава ще стане много трудно. But Krishna says, if you come to me, I'll help. That's very easy. Но Кришна казва, ако дойдеш при мен, аз ще ти помогна и тогава ще е много лесно. So to come to that, was explained here, one has to hear, and by hearing, one will develop this determination and the desire and the distaste. All this will come just by hearing, in the association of devotees. За да разбие това, тук се препоръчва, че човек просто трябва да слуша в общуването на предан дадени. И тогава той ще развие такава непривързаност към това. But even the hearing has to be of quality. If it's not by quality hearing, then it becomes a mechanical thing and it's almost useless. Но дори слушането трябва да е качествено. Ако не е качествено, то се превръща в механичен процес и няма да даде същия резултат. Then you may be hearing, but you're not listening. И тогава може ти да слушаш, но не и да чуваш. You have that difference also, huh? Yes. Yes, that's an important difference. You may hear, I've heard you, but I don't listen to you. Somebody says, you hear me, you hear what I say? Yeah, I heard you, but I don't care. Важна е разликата между тези две думи. Слушаш, но този го чух, обаче изобщо не искам, този го слушах, обаче изобщо не искам да го чух, обаче изобщо не го чух и с други думи правя си каквото си искам. We all have experience, right? In discussing sometimes or having a debate, and you would say so many things, the other person just doesn't listen at all. They even interrupt you in the middle because they don't listen what you're saying. You just want to put their point of view in front. That's all they care. Имаме този опит, понякога се опитваме да обясним на някой нещо, но той понеже изобщо не иска да чуе и затова той даже може да ти прекъсне по средата, защото не иска да слуша, по-скоро иска той да ти
have some Имаме fight. този опит. И после нали, има някаква караница. Practical experience in life, you have these fights, listen to me. No, I don't hear you. Имаме такъв практичен опит в живота. Караници и отиваш и му казваш, слушаш ли ме? И той ти казва, изобщо не искам да те чувам. So then, impossible. И тогава е невъзможно. So hearing Bhagavatam like that, yes, I'm hearing, but and when is it over? Then not much result. И ако човек слуша по този начин, той може да слуша, но идеята му може да е кога ли ще свърши това най-накрая и тогава няма голям резултат. So therefore in the first canto, second chapter, this Srinvatam means somebody who's eager to hear. И затова в първа песен, втора глава на Бхагаватам се говори за този, който има много силно желание да слуша. Okay, so now we know what to do. Now it's up to you to do. Сега вече ние знаем какво да направим и от нас зависи, ние трябва да изберем какво да направим. So, stop here. It's just 1 minute over. Doing good, huh? Спираме до тук, една минута само. Просрочим. Srila Prabhupada ki jai, Shri Gaura Nitai ki jai, Shri Gaura Bhakti-yoga.